In Genesis 1 from verse 1, the Bible says, "In the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water." I don't know how shapeless and void your life may be. I don't know how your situation may be right now. But the Bible says that the situation of the earth was, will I say, hopeless. That is, there was darkness everywhere. There was emptiness everywhere. Nothing was working. Nothing was good. Everything was spoiled and scattered. But the Bible says something, that the Spirit of God was there. The Word of God, which is water, which is Jesus, was there. And obviously, God Himself was there. And the Bible says from verse 3, "And God began to say, let there be light." I don't know how hopeless you think your situation is. I don't know how hopeless you think your situation, your life is right now. I don't know how desperate you think that you are now. I don't know how bad you think that that situation is now. But I'm just here to tell you this morning that if you still have God, you have Jesus, and you have the Holy Spirit, then you are not hopeless. Then you have not lost anything, because it's just a matter of time before light begin to sparkle back in your life. So can you get back your hope? Can you focus on God and keep doing the things you are doing for God, and allow Him to be the one to begin to speak life, to begin to speak light over your life? And the moment He begin to release light over your life, He will begin to recreate your life, because the Bible said that God began to say, let there be so. After He said, let there be light, then He began to create things. So can you just focus on God? Keep doing what you are doing for Him in faithfulness and with all your heart, and watch how He will speak light over your life and begin to recreate those things that you thought they were completely destroyed and were hopeless. And I pray in the name of Jesus that God will give you the strength to keep moving in His ways, so that you might give Him the opportunity to transform your life in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. La Bible dit dans Genèse 1, à partir du verset 1, que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et vide. Et les ténèbres recouvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir sur la surface de l'eau. Je ne sais pas à quel point ta vie est désespérée. Je ne sais pas à quel point tu penses que ta situation est mauvaise. Mais la Bible dit ici que la terre que Dieu lui-même avait créée était dans un état chaotique, sans espoir, vide, détruit, complètement bouleversé, sans forme. Mais la Bible dit aussi que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur la parole de Dieu, qui est l'eau, qui est Jésus. Et c'est évident que Dieu aussi était là. Alors je suis là pour te dire que aussi longtemps que tu as Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, tu n'as pas à t'en faire, parce que ce n'est qu'une question de temps. Alors est-ce que tu peux juste faire confiance à Jésus et garder ton espoir sur lui, te focaliser sur lui, continuer à faire cette chose que tu fais pour lui de tout ton cœur, et observe Dieu commencer à déclarer dans ta vie que la lumière soit. Et une fois qu'il commence à déclarer que la lumière soit, automatiquement, il va commencer à créer les choses dans ta vie. Ces choses que tu croyais qui étaient complètement détruites, ces choses que tu croyais que c'était la fin, il va commencer à créer ces choses-là. Est-ce que tu peux te focaliser sur Dieu? Est-ce que tu peux te focaliser sur Dieu et continuer de faire ce qu'il te demande de faire? Et laisse-le recréer et refaçonner ta vie. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu va t'accorder la grâce de continuer à persévérer en lui, afin que tu lui donnes l'opportunité de continuer à travailler dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.